In October of this year, Mexico was hit by tropical storms. Torrential rain caused widespread flooding and countless landslides, killing more than 60 people. We visited our friends Leslie and Felipe in Zacualpan, located in the mountains of northern Veracruz, a region that was heavily impacted by the storms. After a harrowing and seemingly endless ride to their home, Felipe and Leslie share with us the stories of their recent experience. Hey, Karl. It looks like a good day for a ride. All right. So there was some bad flooding in this region recently. Do you want to tell me about it? Yes, absolutely. We are in Zacualpan. It's in Veracruz, in the region of North, and we experienced here too the hurricanes, and it was quite something that I'm going to remember for the rest of my life, definitely. I mean, in this region we have a lot of disasters, but it wasn't like other places more in the south region, like Costa Rica. Here we have a lot of, we get a little bit, no, a lot of uncommunicated, is that correct? Uncommunicated? Uncommunicated, because all the roads and the So you became cut off and isolated. That's the word. Okay. Yeah, and we didn't have a signal from phones. Electricity for like 2 weeks, something like that. Or more. Oh, that's a long time. So we weren't able to go to another cities near to here Because of landslides that covered the road. The main road, I think there are like 30 landslides. 30. Oh, wow. Something like that. And it was starting to lose missing food, and The town was running out of food? yes, Of because course. the roads were closed, so we were almost in panic. I'm sure. Yeah. People start to buy food and medicines because they were so on alert. We could say it like that, and we start to get out of food and stuff, and water. And the mayor in Zacualpan and the community in general, they start early to fix the problem. Cleaning the roads. We start cleaning the main route, going to Lancingo. And did you have some machinery to clean it, or shovels, or At both? the beginning, it was good. It was only the shovels. The community gather all together and they start to clean. And the mayor make a walk. I don't know how many kilometers. From here to the next state. Okay. Like he was walking like With no money, With no signal. no light And he went in walking. the middle of the night. He went walking to look for help? Yes. Or the machinery. Okay. To start cleaning by the other From the other side. of the woods. Wow. We start by the main route, and then we start with the old communities. There are like 25 communities in the Zacualpan municipality, and
he decided to do it like this to get some provisions Mm-hmm. to sell or Distribute. distribute. After that, we start having a lot of helicopters Okay. coming from the federal government And the state government. and the state government. Yeah, and they start bringing food, water, medicines. After that, we had the army here, the Marines. They come to help us to Mm-hmm. clean out the mess. Wow. So how long did it take to clear the road? Partially like a month, something like that. Okay. The municipality and the people from Zacualpan still working today. It's been like, I don't know, more than a month, probably more than 10 days. Something. I remember that night that the rain and the hurricane start. The day before, the days before was very rainy. Okay. All the days. Was it a normal amount of rain or it was Kind heavier? of, Okay. but the hurricane was the La lluvia era muy constante y duraron varios días. Sí. fue como lo que detonó el problema, el huracán. And a lot of people think that we have Earthquake. Mm-hmm. like a micro or something, but yes. And I remember because we were in the next house playing games and everything with Having fun with the family. my family, and we were very happy. and I remember the police come like about 10 p.m. and screaming and saying Zacualpan is getting flooded. And someone say the mountain is coming to. Oh my gosh. All the mountain is sliding. Yes. And what was your first thought when they told you that? I was in shock because I thought if the police are saying that, I cannot imagine how it is. And that night, no había luz. Okay. No había The, electricidad. there was no electricity. The power went out. Yes, and we didn't see anything, and we were escuchando, listening To the rain. to the rain, to the rocks from the mountains coming down. You could hear the rocks Yes. coming Yes. And It I was so remember, scary. yes, and the woods moving. We down. But you couldn't see where it was happening. And this is where Karl slid in the mud and went down. Luckily, it was the only wipeout of the trip. There's so much luggage on his motorcycle that it's really heavy and takes two of us to pick it up. And that night we weren't sleep well. No, of course. And we were going to bed at 2 a.m. or something, and we were We start working next morning like too early. yes, too early, To start cleaning up. or seeing what happened. Okay. About, If I don't commit a mistake, I remember that the next morning we were unable to see the mountains around here because of the cloud. And so you walked
you went out of here and into the town. Ah, sí, esa misma noche cuando estaban las lluvias y los deslizamientos de montañas fuertes, sí entramos como en pánico y sí nos asustamos mucho porque los ruidos eran muy fuertes. Uh-huh. Entonces, una parte de la familia de Leslie decidió salir a evacuar a las personas que viven cerca de las laderas o las faldas de las montañas. Y pues yo decidí acompañarlos y alcanzamos a ver que el problema sí había inundaciones, pero no era tanto como los policías nos lo hacían pensar, de que toda la montaña estaba viniendo encima del pueblo. Entonces eso nos dio un poco de calma y nos aventuramos a pasar la noche y descansar un poco. Uh-huh. Sí, fue un poco impactante, puedo decirlo. Sí, porque esa noche mucha gente ya estaba durmiendo cuando empezó todo y por fortuna este pueblo es muy seguro y la policía nunca enciende la torreta Con policial las sirenas. para las sirenas Uh-huh. para alertar sobre algo porque esté pasando algo. Y esa noche la encendieron y mucha gente despertó gracias a eso. Pues asustada, sí, pero alertada de que vieran a su alrededor, Uh-huh. de que gracias a las personas que fueron a despertar o a tocar a las casas, la puerta, salieron de sus casas, evacuaron y fueron a un refugio, seguro. Esa es otra historia que me tocó ver. Esa ocasión, ese día, fuimos a Carrizal. Ah, Bajamos víveres para una comunidad que está acá abajo y fue algo que también fue muy impactante para mí. Bajamos una montaña muchos metros, fue súper pesado, llevábamos alimentos y medicinas en los hombros y cruzamos un río con una tirolesa, regresamos y en la tarde nos fuimos a esta comunidad, a Huayacocotla, perdón, es otro municipio. Y en ese municipio había como 150 personas hospedadas en un albergue. Y estas personas pertenecen a una comunidad que no recuerdo el nombre. Uh-huh. Pero lo que sí recuerdo, porque sí fue muy impactante, fue la experiencia que nos estaban compartiendo las personas que estaban albergadas ahí. Nos estaban contando que también como a las 9 de la noche empezaron a experimentar la lluvia súper fuerte. Bueno, para empezar debe haber explicado que esta comunidad está entre una montaña que está a sus espaldas y frente a la comunidad hay un río que pasa. Entonces las lluvias aumentaron el nivel del río y empezaron a haber muchos deslizamientos de la montaña. Ajá. Y afortunadamente la mayoría de las personas alcanzaron a sobrevivir porque pues escucharon el desastre, alertaron a sus familias, a los niños y empezaron a salir hacia los techos de las casas. Okay. Iban brincando de una casa a la otra para escapar del río y de la montaña. Entonces las casas Ya no están, ya no existen. Sí. Y desgraciadamente las personas mayores, hubo muchas personas de la tercera edad que no pudieron salir de ese lugar. Sí. Escuché entre las experiencias que compartieron que personas quedaron atrapadas por el lodo y no podían salir, entonces dijeron a sus familias, ¿sabes qué? Córtame la pierna porque aquí nos vamos a quedar. Y así quedaron muchas personas con miembros mutilados para poder escapar. Solo fue el inicio de la noche, porque eso fue a las 9 de la noche, todavía faltaba que amaneciera y que las lluvias pararan para ver cuál era el siguiente reto. y ahora ellos son de otro municipio, no pertenece al municipio de Huayacocotla ni de Zacualpan, entonces los refugiaron en Huayacocotla y están sin nada. Los niños perdieron todo,
tal vez unos ni siquiera entienden qué está pasando y están en búsqueda de un nuevo hogar. Y creo que el gobierno de ahí está buscando la forma de donarles un terreno nuevo para hogar. que inicien Ok. otra vez. Otra comunidad. Y debo de agregar que esta comunidad había como el 80% de las personas no hablaba español, hablaban Ok. solo náhuatl. Ok. Entonces, además del desastre y el reto que eso les significaba, ahora tienen que adaptarse a otro lugar donde no hablan su idioma. Sí, para ellos sí no ha sido nada. Para la comunidad o para el municipio de Zacualpan fue malo la experiencia, pero no fue tan malo como para ellos, Sí. definitivamente. Sí. Afortunadamente aquí nadie murió. Se encontró el cuerpo de un doctor que estaba desaparecido desde el día del desastre En otro estado. en otro estado, en el estado de Hidalgo, con el que colindamos, y lo avanzó todos esos kilómetros hasta llegar a una comunidad que aún todavía está retirada de aquí, en el río. Ujú. Lo encontraron, sufrió mucho antes de morir seguramente. Ese doctor, la noche que vio pues la lluvia y todo, estaba en la clínica y él pensó que no era lo suficientemente como fuerte para aguantar o que a lo mejor ahí estaba en peligro y decidió irse a otro lugar donde se sentía más seguro, y al final el lugar fue a donde fue derrumbado y se lo llevó pues el agua y pues a él se lo llevó el río. Si él no se hubiera movido de la clínica donde iba a pasar la noche, hoy seguiría vivo. Esa clínica sigue en pie. No hubo ningún desastre en esa clínica. Sí. Tardaron como 5 días aproximadamente, casi la semana, en encontrar su cadáver. Sí, mientras tanto nosotros voluntariamente ayudamos al ayuntamiento Para limpiar. para llevar víveres a las comunidades donde sus caminos estaban cerrados y no podían venir aquí para comprar. En algunos lugares ya estaban empezando a quedarse sin comida y sin medicamentos. Aquí desgraciadamente hay muchas personas con enfermedades crónico-degenerativas que necesitan estar constantemente o diario tomando medicamento y se estaban agotando. Entonces, además de un grupo de voluntarios, nosotros y la municipalidad, íbamos a esos lugares a llevar ayuda. Era muy complicado porque Zacualpan tiene otra entrada que es yendo por el municipio de Guayacocotla y entrando de nuevo a Zacualpan. Entonces hicieron lo que pudieron para abrir el camino principal, y algo donde puedes irte, una comunidad donde puedes llegar en 50 minutos tal vez, nos tomaba unas 3 horas. Porque teníamos que rodear todo el municipio para entrar por otro camino y poder llegar a ellos. En una de tantas íbamos a mis primas, yo y un amigo en una camioneta, y por poco y nos accidentábamos, nos íbamos a ir a las faldas de la montaña porque el camino era muy resbaloso, había solo un carril Estrecho. muy estrecho, además que los caminos se dañaron demasiado y por poco muchas personas que fuimos como voluntarios nos accidentamos. Hubiera pasado algo Hubieran más. perdido la vida. Ajá. Sí, a mí también me sucedió un par de veces esa sensación de que se acababa la historia de Felipe. Sí, el voluntariado que se llevó a cabo fue muy generoso, pero también un poco naif, porque no medimos el nivel del riesgo que había al hacer ese tipo de labores. Pero al final de cuentas entendimos que
que el problema o el desastre que experimentamos no fue tan grande como en otras regiones del estado o del mismo país. Fuimos afortunados, entre comillas. It's important to be prepared every time. We weren't prepared for this. How do you think people could have been better prepared? Probably having more food, lights like lanterns, having one place to keep the people which are escaping from or hiding from houses or disasters. I think the most important thing is be informed with the news and the alerts, because a few days before they told everything and they say, take care, this is gonna be different than other years and dangerous, and take care, please, please, please. And a lot of people didn't listen. Even the government didn't listen, and they didn't alert the people and prepare for that. Okay. Yes. When we saw everything, it was like, it's here. We cannot do that, nothing anymore, and because we were already in the middle of the hurricanes. Something that is almost escaping from the history is that I think 4 or 5 days after the hurricanes, the army came here and they stayed here for I think 2 weeks or something like that, or more. And they were so helpful. Oh, that's for great. The community. They send doctors to the other communities to check out the people who has chronic illnesses. And people now is so grateful with them. A doctor was being in a community that from here is like 2 hours away. So she was staying there like for a week and attending everybody. Wow. And it was very cool. It's important to note that this doctor that you are talking about, she went to the other communities that are not near from here. She was able to make his work because some friends of Leslie brought or sent medicaments. A lot of medicaments. Okay. And it helps a lot for her. Where did they send them from? From Pachuca. Okay. I have a cousin there, and she's married with a doctor. And she recollect everything, water, medicaments, medicine, clothes, and I was recollecting too, but clothes. And a lot of people donate a few things, and after that was a lot. So you feel like the communities really helped each other. Yes. And worked together. It's good. Thank you for sharing. It's a pleasure to share these histories with more people and get to understand the level of the danger of these kind of rains. After 18 kilometers of riding on this road so heavily damaged by landslides, it was a great relief to arrive in the town. Be sure to watch part 2 of our visit to Zacualpan to see what this charming town looks like in the light of day. Thank you for watching, and don't forget to like and subscribe. See you next time.